You have an incoming call request. You guys have no idea who is our guest in today's episode. Most of us know him as Njoro, known for his creativity and a way that he tells his stories. When you wake up in the morning ukiingia job, haujui ni nani utabeba, haujui akona nia gani. In this episode, we discuss situational awareness, the balance between career in acting and family life. We also look into the different challenges that taxi drivers face on the roads. Hawapendi passengers, especially kama uko peke yako, unakaa nyuma yake directly. Right now embrace a lot of tech. That's why kuna taxi hailing cabs. Yes. Kama Uber, Bolt, Faras, hizo zote. Kumekuwa na changamoto between wale watu wanataka kwenda old school. Na wako. What can you tell them? Do you hail in any taxi using apps or otherwise? This is another reason for you to like, share, and subscribe. Tell us your feeling about this conversation in the comments below. Kuna kwa gana hii notion Kenya ati karawa kikustop, lazima tu atapata makosa kwa gari yako, hata kama gari yako iko poa aje. Hata kama imetoka kwa showroom. Hata kama imetoka inspection kwa sababu ni PSV. Kuna kwa gana hii notion karao lazima atapata makosa. So venye alipass kuna mtu akaandika blog na headline ilikuwa Njoro wa Uber actor Duncan Ochonjo passes away, na akaeka picha yake, which was okay kwa sababu ni information alikuwa anapeana. But now what happened after that is, so join us in this conversation to learn more about the challenges drivers go through. Ana drive and then msewa nduthi mwenye anataka kujikosesha hapo accident ndio apate pesa, akakaa makajirusha. Joe, you have a very huge following. And you know, right now we look at it in a manner that if you have following, then you have influence. And where I sit now on that influence in terms of your character as Njoro Uber, it really calls upon people to relate because ni vitu za kawaida. Yes, kabisa. Why acting? Why acting? Number one, talanta. Nashukuru God alinipatia hii talent. But then number two, pia I'm an introvert. So napenda acting kwa sababu inanipatia that safe space ya kukua anyone I want to be. Kwa sababu unajua ukiwa kwa hiyo character unajipataga weni huyo mtu kabisa. Whenever I'm Njoro or any other character I've ever played, unaingia ndani na unakuwa hiyo character kabisa. So acting inanipatia opportunity ya naweza kuwa mwizi hapa in a safe space kwa sababu it's a controlled environment. Naweza kuwa daktari pale, lawyer pale. Inanipatia options za kukua whoever I want to be. Speaking on now your character as Njoro Uber, has it ever come across probably the people who look at you and admire your work wanakosa ku differentiate between who's Joe and who's Njoro Uber? Tell us about that. Wengi sana. And in a way it makes me feel nafanya kazi yangu vipoa, because once watu wamebelieve the character I'm portraying ni mimi, ni kumaanisha I am believable, ni kumaanisha wameamini kabisa mimi ni character. It happens. Siku hizi nishazoea kuitwa Njoro. Ni watu wachache sana wananitanga Joe. Na mimi mwenyewe ishaingia ndani kwa wapatia watu story fulani. Tulikuwa tumeenda burial sides za Muranga. So tuko mali nje tunapiga story, then nikasikia mtu ameitana huko Njoroge. Nikatan nikifikiria ni mimi, kumbe si mimi, anaongelesha Njoroge mwenzake yako hapo. So hata mimi imeniingia kabisa. I think it's because pia nimefanya hii ndio character nimefanya for the longest time. 5 years now. Is it 5 or 6? 6 actually. 5 years nimefanya for the longest time. So ishaniingia. So Njoro hata nafani badilishe jina kwa ID. Joe Kenywa Njoroge. We've seen a lot of you know, taxi hailing cabs, and I can attest. There's a time I consulted for a company that deals with logistics, and many people follow you. When you're picking this, and I'll be speaking to, you know, the different sets that you've been performing in, which ultimately bring out the
issues with regard to safety and security with the taxis. Tumeona watu wa Uber wakibeba matawi, tumeona wakifanya nini. Does it inform, and what are those things that probably you've picked on a safety and security space that really identify with your role as Njoro? I think ndaieka nini mbili. Number one, safety in terms of security driver na passenger in terms of wale watu unabeba. And then number two, accidents, kwa sababu pia kuna safety aspect your side. One thing nimekam kulearn through of course career yangu kama actor, na nakumbuka nimefanya a lot of stage na the very first directors nilideal nao walikuwa wanatuambia kitu moja ya kuwa aware of your environment. As an actor, ukiingia stage kama ni theater ama hata kwa scene, lazima ukue aware of the environment. Inaitwanga situational awareness. That's the name, Yes, situational awareness. Nikiingia hivi stage, for instance, maybe kunafaa kuwa na glasi ya maji hapa nafaa kutumia at some point. Kuna watu wanaitwa stage manager, ndio kazi yao kupanga stage. Na unajua theater inanga take two. Theater ni ukiingia muende. So nikiingia nisipoangalia around, maybe hakuweka glasi ya maji na nafaa kuitumia mahali. Nisipo notice mapema nijipange venye ndaicheza, ita affect story at some point. But nikiwa aware of the situation, nikiingia nita notice. Same thing na TV and film. Nikiingia kwa scene, lazima nikuwe aware, najua probably ndani kuendea kitu kwa ile fridge. So lazima nikuwe aware fridge iko pale, kuna everything. Na hiyo ni kitu even as an individual nimekam kulearn. Whenever naenda lazima nikuwe aware of the surroundings. So for Njoro specifically, as much as acting is a controlled environment, inakupatia hiyo notion taxi drivers wanakuaga nao. When you wake up in the morning ukiingia job, haujui ni nani utabeba, haujui akona nia gani. Another thing I came to realize is that si kila mtu roho safi kama wewe. Unaweza beba mtu ni roho safi, unaweza beba mtu akona nia zingine. So hiyo umeingia uko kwa taxi yako, passenger ameingia amekaa hapa, ni nini amebeba, ni nini akonayo. Kuna mwenye amekaa hapa. Whenever we have before Njoro inakuwa imeandikwa na scriptwriters kadhaa. We have a whole team of scriptwriters. Before waandike season wanakaga chini na taxi drivers just to hear from their end stories wanapitia. And I think that's one of the reasons why it's so relatable. So kwa one of hizo workshops pia mu attend. And one of those workshops nakumbuka drivers wakisema hawapendi passengers, especially kama uko peke yako, unakaa nyuma yake directly. Kwa sababu hakuoni, hajui nia yako ni gani. At least hapa periphery anaweza kuona, hapa anaweza kuona, atatumia rear view mirror kukuona, but directly behind hawapendi. So client ameingia ako peke yake amekaa nyuma yako. Of course hiyo number one lazima utakuwa aware just in case of anything. So hizo ni vitu nimekam kulearn through hii character nacheza as Njoro. Safety ya wewe kama driver, and of course pia routes zenye unapitia. Sometimes again one of the things walikuwa natuambia kuna areas hawaendagi, especially kama ni interior sana usiku, kwa sababu kuna hizo issues za carjacking nini. So lazima ujiprotect wewe mwenyewe kama driver. So kuna hiyo issue ya wewe kujiprotect kama driver. Kuna issue ya kuprotect passengers wako. Because again another incident, Njoro ako kwa traffic, then kuna passenger ako kwa simu. Na Njoro anajua hii area kuna kwa gana wakora. Wale wasa mikono nyepesi. So hii ilikuwa comical kwa sababu ilikuwa ni client hataki kuongea. Ni wale unajua kuna wale client anaingia hataki stories zako. Hata kujaribu kuminvolve hataki. So Njoro alikuwa anajaribu kuinvolve mse kwa story, mse hataki kumsikia. Njoro akamwa achana naye ako kwa simu. Kwa side mirror Njoro akaona kuna mkora anakuja. Akaenda kuona mse hataki story, akamwambia tafadhali nyamazie. So at the end of it all simu ilibebwa na ikaenda. So there is that. Kuna wewe mwenyewe as a driver, how do you protect yourself from such incidents? And then kuna issue pia ya how do you protect your clients. Kwa sababu at the end of it all pia client ni binadamu kama wewe. Number one. Number two, unataka kupatia rating poa. Utaki tena atoke kama amekukasirikia kupatia rating mbaya. The other aspect pia ni hiyo ya accident. Barabara inakuwa na vitu mingi sana.
Sometimes it doesn't matter how good you are a driver, vitu happen. Ndio kwa maana zinaitwa accidents. Yes. Kabla hata tuingie kwa hiyo accidents, umeleta a very crucial point when you are talking about usage of phones. Yes. Nowadays ukiangalia most of the vehicles zenye kwa hizi taxi hailing cabs, unakuta madriver wanaeka simu. In your opinion, do you think it's advisable for them to put it there? I think it's important. Ni tool ya job, especially kama ujui ni wapi unaenda, so maps ndio itakusaidia. So ni tool ya job. But then again, hiyo uliita situational awareness. Again, hujui client wako ni nani. Umenikumbusha kuna client ashaibia Njoro hapo wakiwa na yeye. Mpaka hiyo simu aliiba. So if you're not aware of the surroundings, then vitu zitakuhapenia. But then again pia ina raise point ya concentration kwa barabara. Because again ukiconcentrate na hii simu sana, ukose kuconcentrate na barabara, kuna ngori. Ukiconcentrate na barabara sana, ukose kuconcentrate na hii simu na ama surrounding yako, utaibiwa, utaporwa. Na hata hiyo story ya traffic. Kwa traffic si clients peke yake wanaweza ibiwa, pia wewe kama dereva unaweza ibiwa. Now back to accidents. Nilikukat short hapo hivyo kwa accidents. I've seen the highest rate of accidents wanasemanga ni human error. Kuna character, I mean during the set, it might pop up in terms of now speaking on to accidents on the roads. On the road. Kwa in terms of character yenye nacheza kwa show, hatujai nini sana, hatujai put a spotlight on it sana. But then kumekuwa na stories za just other drivers being reckless on the road. Njoro ana have maybe kuswerve ndio avoid. So hizo zimekuwa. Na venye umesema kuna element ya human error na kuna element yenye si ya human error. But venye tunaambiwagwa, jaribu as much as possible make sure hakuna human error. Wacha ikupatange it's something that was beyond your control. But just try and be aware na uweze kucontrol all issues zenye wewe mwenyewe unaweza control. Najua taxi drivers wanakuwa na hiyo issue sana. For me as an actor and even for Njoro kitu siufanya, one of the things tunafanyanga ni kuna kuwaga na either a chase car yenye kwa nyuma ama a lead car yenye naniongoza ama sometimes both depending on where we are. Kwa sababu this is acting. Most of the times acting nakaga kwa set kama hii. It's a controlled environment. But once umeenda kwa barabara, it's not a controlled environment anymore. Anything can happen kwa hiyo barabara. So that's why tunakuwa at least tumeput hizo measures in place just to see kama tunaweza control anything. And then now the others ni just be aware of anything. Anything can happen, so you will react to it when it happen in your time. Mi ukuwa rafiki sana na watu wa taxis. Kwa saa zingine najikuta na tumia sana. And one of the things zenye huwa na notice, they don't do routine checks of their vehicles. Each trip, umeenda umetoa mtu tuseme hapa hill, alafu ame request hapa from Wojo, na unampeleka let's say mahali kama Kikuyu. Na ndio very new about you know wendo mgeni kama dereva pale. But now you haven't taken your time ku realize ya kwamba umemchukua yule mtu, then utapata tena another call mahali fulani. So in my own opinion, I feel madereva inafaa for every trip you need to inspect your vehicle, kuangalia ni nini iko pale, umeachiwa kitu na ujui. There's a time I talked on you know on my TikTok on a story of a friend of mine called Bazu. Alienda na mabesa zake kwa mall, kumbe alikuwa amewekewa vitu zenye si zake. So you have to make sure that at least for every trip you're able to assess your vehicle, angalia ni nini iko ndani. Background check and I don't know if it is agreeable. Naonanga most taxi hailing cabs companies, madereva ukisha order asha kuuliza unaenda wapi kwanza. So I don't know what's your take on that. Is it something that somebody can do just as any other Kenyan can feel about it? Watu feel irritated. Unauliza naenda wapi kwa nini?
wacha nianze na hiyo before hata nikuje kwa safety checks. Hata mimi nimekuwa kwa hiyo situation ya unaitisha cab anakuambia anakuuliza unaenda wapi, unashindwa it doesn't matter mali naenda as long as utanifikisha poa nikulipe, unajua. But then tunasahau kuna I don't know if it's zote ama ni Uber peke yake yenye haioneshangi dereva mali client anaenda. Unasahau huu ni binadamu number 1. Lazima akue careful ni nani anabeba na ni wapi anampeleka. So that's why wanauliza hiyo swali. Number 2, inaweza kuwa ni mafuta anataka kujua, kwa hiyo tu kupanga trip yako. Nataka kujua kama ni mtu wa mbali na ile mafuta niko nayo haitatosha, then I need kujipanga, okay, where is the nearest petrol station? Niende ni fuel, maybe niangalie pressure ya miguu nini. So as customers you feel offended akiuliza but it's just part of kazi yake, ni poa ajipange. Hiyo ya kuangalia gari na kuangalia checks, it's very important. Siko sure kama drivers wote ufanya hiyo kitu. But I think pia highlight kwa Njoro. Napata kuna client aliacha kama amechafua gari and then kuna client next mwenye atakuja hata appreciate akipata gari ni chafu. Utapata umepewa rates ndogo uanze kucomplain. But there is just that kuna hata story tushaifanya ya client aliacha laptop yake hapo. And you see hizi ni vitu important kwa huyu client. Akiacha ndio ofisi yake. Ni ofisi yake. Driver chukua muwekee vizuri. Cause ukiacha hapo you never know client next mwenye utabeba ni nani. Utakuja apate kuna laptop hapa na sina laptop ajibebe. So it's important kufanya hizo checks. Very important. Kumekuwa na culture right now embrace a lot of tech. That's why kuna taxi hailing cabs kama Uber, Bolt, Faras, hizo zote. Kumekuwa na changamoto between wale watu wanataka kwenda old school. Na wako. What can you tell them? Technology iko na pros na cons. Iko na vitu poa na iko na vitu mbaya. I understand how watu pia utaka kubaki old school, both in terms of drivers na pia in terms of clients. Kwa Njoro kuna tulikuwa namuita mzae. Hii role ilikuwa inafanywa na anajita kwa show anajita mteja. Character yake ilikuwa one of those old school people wenye even with all this new technology ya apps bado amebaki pale aekelekale kanini kake ka taxi hapo juu aende atege, customer tapata anabiluviwa ni wake. Mwenye hatapata is okay. Na waelewa kwa sababu ya I think and ilikuwa issue inatolewa sana na character yake in terms of the security aspect of it. Anasema app hajui ni nani anaita. I mean nani amerequest the app. Hajui anampeleka wapi. Hajamuona. Anataka the old school way, kuja request the cab nikikuona. Nikusome nione uni mtu aina gani. But actually kwa process ya kubagain najua what kind of a person you are. Tunaenda wapi before nikubali. As opposed to nje ya app ushakubali na ujui ni nani unabeba, ujui unampeleka wapi. So namuelewa. But then again pia technology imerahisisha vitu. As opposed to hiyo niende nitege mali ya whole day probably nipate customer mmoja ama wawili. I'd rather hii app yenye nikikudrop chances zako kuna mtu mwingine hapo mwenye ata request nimpeleke somewhere else. So zote ziko na pros and cons zake. Naelewa hawa watu old school because pia kuna clients old school hawapendi kutumia app. Kuna client hata and this I learned from the stories za how cab drivers wakikuja kupeana stories before ianze kuandikwa. There are clients wenye wata request but then wakwambie cancel. Twende offline. Twende off app. Ama kuna clients watakuja wa request hivyo offline, uambie hapana, request kwa app wakwambia hapana, kama ni possible wewe nipeleke tu place fulani. So I guess pia hapo ni wewe as a driver ujudge uone ama utumie instincts zako uone kama huu ni mkora ama ni probably tu ni mtu genuine. I think labda ni story na culture yetu tumezoea kufanya ni kama unaenda mahali pageni and then unataka kuleta something new. Watu watakwambia sisi tumezoea kufanya hivi. Hii ndio line tunachukua. When you're looking at mtu mwenye amekuja kama mgeni, youth saizi wanatafuta makazi. And the reason why unaona these heightened criminal rates is because most of them are learned but they do not have work to do. Yes.
somebody who and you played this character and you've had this one-on-ones with drivers before just to get their concerns. Unaweza highlight some of the concerns zenye labda from the their safety concerns or security concerns or just any concerns from them that you feel probably they can have they can stand out to be heard, because we have viewers who really follow our podcast and now that you interact with them, I also do, inaweza kwa vizuri kusikia kutoka kwako some of the issues that they face, especially using their career as drivers. Yeah. Well, I think that number one tu ni kitu tumesema uko kwa barabara the entire day. Accidents do happen, whether saa zingine unakuwa umejipanga umejaribu kujiprotect, saa zingine there are things you can control, there are things you can't control. So I think number one concern kwa inakuwa that hiyo tu uko kwa barabara the entire day, hauwezi control things that will happen. Of course there is your story ya haujui ni nani unabeba. Sometimes kuna wakora, sometimes kuna actually security agents. Yes. Haujui ni nani unabeba, so pia kuna that uncertainty. Saa zingine ujui ni wapi unaenda, barabara unaenda ujui kama ni poa ama ni mbaya. Sometimes ni hiyo issue ya especially when ufanya kazi usiku. Umebeba mtu haujui unampeleka wapi, haujui kama kwenye unaenda kuna wakora. Maybe yeye si mkora, but maybe kwenye unaenda ukishamdrop on your way back haujui utapatana nini. Concern nyingine pia drivers wa usiku inakuwa gani na hii tumeifanya sana kwa Njoro ni kubeba walevi. Kuna mtu ataingia ableki kwa gari. Yes, amesema destination ni place fulani, but ukifika haujui ni wapi exactly. Haja kulipa kwa sababu alibleki kwa gari. Amekuwa msumbufu simply because yako level ingine, we uko sober. So kuna hizo, especially na najua sana drivers wa usiku. Wanakuwa na issue sana, and especially female drivers. Kwa sababu pia nao sasa wanakuwa bit more vulnerable usiku, kwa sababu wanaume kadhaa wakitokea there is nothing much anaweza fanya. So issues, one thing I came to realize na hii ni I am glad nilipata hii job ya kuplay character ya Njoro, because nimekam ku appreciate taxi drivers more. Nowadays hata mi nikitumia cab lazima ndatipu o taxi driver, because on the face of it tuna feel ni job ako sawa, atatipiwa, atafanya hizi vitu zote, but how put into consideration all these dangers umseupitia every day. Na ataingia job leo, ataingia job kesho, ataingia job kesho kutu. Wakati you've been acting all this while, is there one time wakati mko kwa set yenye mmekuwa na encounter na law enforcement at the set? Tumekuwa nao, but kwa scene sasa. Well, most of the issues to highlight za kukuwa na law enforcement mostly na kwa gani issue ya bribe. Akujai kuwa na anything crazy ama out of this world, but mostly na kwa gatu tuki highlight issue ya bribe, because again hii ni kitu taxi drivers uface sana. Kuna kwa gana hii notion Kenya atikarawa kikustop, lazima tu atapata makosa kwa gari yako, hata kama gari yako iko poa aje. Hata kama imetoka kwa showroom. Hata kama imetoka inspection kwa sababu ni PSV. Kuna kwa gana hii notion karao lazima atapata makosa. So tunajaribu ku highlight hiyo ya si lazima uende, uko na option mbili. You can either conform to what society na expect, that okay fine, amenisimamisha acha nimpatie bribe niendelee na life yangu. Or unaweza choose kustand your ground, kwa sababu unajua gari yako iko poa na hauna makosa. Na kama una makosa, tumia the legal channels badala ya kupeana kitu kidogo. So hiyo inakuwa left to ule mtu mwenye ako pale make decision yake. Because actually tumekuwa na scenes zenye zina highlight both. Tumekuwa na scenes zenye Njoro anapeana hiyo bribe kitu kidogo, anapeana chai, na kumekuwa na scenes zenye anakataa. So as an audience we amua. Now as a person sasa kama Joe, have you ever been in a position where somebody amekuwa dress kama Njoro wa Uber? Are there any scenarios zenye zilikufanya ukafeel, when you started ulisema kuna time mtu alikuita Njoro again ukatana. Kuna siku maifika mahali how you conduct yourself now as a celebrity, na tunajua ya kwamba you are always on the spotlight. Ukienda mahali lazima watu watajua Njoro. In a way, how does that make you feel, and what do you do to ensure that at least you're safe in the areas that you're going? Umesha mention situational awareness.
being an introvert napenda ku guard private space yangu sana. Okay. So for me it's always that intricate balance, yeah. Number one, kumbuka ama fans hawa ndio our employers. Wao kuwatch show, number one, inafanya tujue tunafanya kazi poa. Number two, ile siku watawacha kuwatch show, hatutakuwa job. So tuna appreciate hiyo. Na fans, the thing with fans is wakikuona wanaona wanakujua. Wanasahau wewe hauwajui, but wao wanaona wanakujua. Yeah. So it's always an intricate balance of how do I guard my private space but still accommodate them. Unajua kuwasalimia, kupiga hiyo selfie, kusikia comments zao about the show. Kwa sababu wengi wakikuja kukusalimia watakuja kuambia nilipenda scene fulani, character fulani alikuja, nilipenda venye alicheza part yake. So in a way also pia sisi tunapata feedback about the show by just listening to them. So for me it's always that intricate balance. Na kumekuwa na instances zenye mtu amekuja amekuwa all over your space. But now ni kujirestrain muelewe kwa sababu you see again people are different. Yeah. It's just your situational awareness, ujue ni nini anataka, because again hata huo mtu anakuja na roho safi, kuna mtu atakuja na roho mbaya. Yeah. Kuna mtu atakuja akiwa ni ukora anataka, ni wallet anataka kubeba, ni simu anataka kubeba. So ni ukwe tu aware na ukwe na hiyo balance ya kujua, because again ni different kila situation, different places huko, different people, it's very different. Kuna wenye atakusalimia kwa umbali na hiyo story imeishia hapo. Kuna huyu atataka that handshake karibu, kuna ule mpaka atataka hug, kuna ule sasa atakuja invade space yako kabisa. So it's just that balance ya Yesu ni employer wangu ndio, lakini kuna space tunafaa to keep, ama just how to balance you. It's different every single day. The journey of Njoro imekuwa, for some time, 6 years. And I'm sure kuna vitu umelearn so far. You've mentioned them in terms of even how you drive your own vehicle, how you carry yourself. What can you tell this Gen Z or the youth who are coming up on how they can be able to, relate more with your content as you highlight the things that, drivers go through? What are the key pointers that you can tell them? Kuna mtu mahali labda amemaliza uni na anasema okay, I want to try out something. And that's something that I want to try out is in driving. Na wamechukua kitabu wanaandika, notes zao wanatoa wapi? Kwa Njoro Uber, What can you tell them? Because it's acting, but at the same time you're also educating people. Yes. Yeah. Naweza waambia, and this is something I've come to learn, is that but then again industry zote hakuna kazi rahisi. Yeah. It's just how you approach it na mentality yenye uko nayo, na ni wapi unataka kuenda. But hakunanga job rahisi. I used to think job ya cab drivers ni rahisi until nianze kuinteract now from now this other side, nikisikia stories zao. Iko na challenges mingi sana. Kuna wengine wanakanga hivyo wanakuambia mimi ningekuwa na options singefanya hii job. But then again, whichever industry unaingia lazima itakuwa tuna challenges zake. So I think ni kujiuliza ni mbona unataka kufanya hii job. And as much as I love how our show is relatable, I love how people take some of the things we do ama we say ama we show kwa hiyo show ni wanazichukua kama gospel truth. But ningetaka kuambia it's a scripted show. So as much as tunachukuanga hizi experiences wanakuwaga nazo, there's always something small added for drama ama for comedy. So wasichukulie 100%. Let them do their own research kwa hii industry wanataka kuingia. But kitu ya maana naweza waambia ni jitume. Kama hii ndio kitu unataka kufanya, usiogope the challenges. Wewe ingia, jitume kabisa, and at some point kila kitu itajipa. How do you then balance between your family and work? Because sometimes unaona uko scenes zingine ni za usiku, scenes zingine zina take the whole day, sometimes a week. How do you get to balance that? For format yenye si shoot nayo Njoro Uber inakuwaga 4 or 5 months of shoot, and then sasa hizi months zingine naweza fanya kitu nataka. Okay. Those 4 or 5 months inakuwaga very intense. Venye umesema format ya hii show inakuwaga everything is seen through the eyes of this cab driver Njoro. Yeah. So that means nakuwaga kwa set every single day. Most of the shows I've done before, hata ukifanya lead unajipata kuna scene 1, 2, 3 hauko. Ama kuna siku 2, 3 utahitajika kukua job. Set, but sasa hii ni different kwa sababu niko set
from the Njoro ako from the very first page to the last page of the script, that means niko set daily. Yeah. So hizo 4-5 months nafanyanga inakuwa physically taxing. Na I am fortunate enough kusema niko na wife mpoa mwenye anaelewa job wise, anaelewa saa zile ni job, anaelewa that chances are 5 to 6 days of the week nitakuwa na come home late, natoka early. Saa zingine hata tutaonana, ndafika nipate amelala, na kesho asubuhi niamke before hata amke na niende. So I'm fortunate enough kupatana na mtu anajua hii ni kazi. I'm also fortunate enough kupatana na mtu mwenye anaelewa. Actually most of the times tukipatana na fans wakitaka kupiga picha, yeye ndio volunteer na kwa mwenye atapiga hiyo picha. Anajua hii ni kazi, and as a result of kazi ya umse, hizi ndio interactions tutakuwa nazo na watu. Inakuwa tough. Yes, inakuwa tough, especially hizo months tuna shoot. But mimi nimekuwa na hii, and it's something nilifundishwa kutoka kitambo na nikiwa mtoi, that kazi ni kazi. Of course ya tena uende ujue na kazi, strike a balance mahali hapo, strike your balance, kwa sababu again mwili kichoka sana na ndio inatafuta hiyo kazi, then hakuna point ya kufanya hii kazi. But inakuwa challenging, but nimemanage somehow. Tukianza ilikuwa tough. Tukianza ilikuwa very tough, but as we go unaenda ukilana, unaenda ukijua, unaenda ukiweza ku strike your balance, na vitu zina move. When you're looking at now how these cab drivers and drivers in general, kumekuwa na hii notion ya kuweka, let's say, the dash cameras, kuweka mambo kama tracker. Do you feel that these things can really help them to ensure and guarantee their safety? Oh yes. Nimekamkuria na hii sasa, hii ni one of the things as an actor, kuna vitu pia siweza kulearn from job yetu job yako as an actor, na unaweza kuiapply kwa life yako. Nimekamkulearn importance ya hizo vitu umesema, tracker na hiyo dashboard, dashcam. Very important. And I remember that tuli highlight kwa one of the scenes ya Njoro Uba. Hiyo scene, that particular scene ilikuwa ana drive, and then msewa nduthi mwenye anataka kujikosesha hapo accident ndio apate pesa, akakaa akajirusha mbele ya gari. So akajirusha, akaanguka, watu wa nduthi wakakaa wengi. Njoro hakuwa na hiyo dashcam. But hiyo ndio njia alitumia kujitoa. Kuzafuta ameenda hapo, wameanza kuagi wakaona hapa ni vita. Hii na ni mimi ndapigwa, ni mimi ndaumia, gari yangu itaumia. Akaambia msee, unasema nimekugonga uko sure unajua hapa kuna dashcam iko hapa na imerecord kila kitu, si wacheni nifanye hivi, wacheni tu niichukue nikuje ni play muone yenyewe msee amejirusha. So msee hakutaka kungoja mpaka Njoro aende hiyo dashcam kwa sababu alikuwa anajua on the wrong. So ilibidi tu ametafuta njia akatoka akahepa. So yes, ni vitu very important cab drivers wanafaa kuwa nazo. Hata hiyo issue ya tracker. Tumefanya scenes za Njoro kukajakiwa na gari inaenda. I remember, I think either the second or the first season. Na hakuwa na tracker. So gari ilienda, ilipatikana baadaye kama imekatakatwa into pieces. Milango haziko, engine imeenda, na ilikuwa ni hasara kwake. So it's important, and again hizi ni vitu pia our scriptwriters waki get stories kutoka kwa cab drivers au ambiwa hizo vitu, because hizi ni vitu cab drivers wamepitia. It's important kukuwa na hiyo dashcam. Just you never know nini utapatana kwa barabara. Hiyo tracker, you never know ni mkora mgani mtapatana gari iende, and hii ndio source of livelihood. True. Imeenda una replacement. Hii ndio ofisi ya uko job. Emergency protocols. Unajua ni vitu nye watu na take for granted. Kuna emergencies zinaweza tendeka anytime. You know, the importance of pia driver, na hii ni mchango wangu. When drivers wako kwa gari, yes, umefanya situational awareness. Yes, uko na dashcam. Wangapi wao wanaangalianga kama hiyo fire extinguisher ina work? Exactly. Wachache sana. And then hata ile the hazard, ile triangle, the hazard sign ya kuweka, most of them unakuta hawana. And I've seen firsthand how important that thing is. Yes. Because yes, una drop msee mahali penye wewe haujui. Ni huyo mtu unampeleka ndo anajua. And then umekuja na incident imetendeka na hauna hizo, you know, the prerequisite item. So I also think through your show you've really highlighted all these things that can also apply to an individual, not only the cab drivers and things like that. Yes.
there's an incident that na niliona kwa show yako. Dereva ako hapo na amepatana na client mwenye ako rowdy. Hebu tupigie hiyo story. It happens. Mi sikuwa najua hizi vitu happen until tuongeana na madrivers watuambia, na that's why ilikuwa highlighted kwa show. It happens that again unabeba watu different, watu wanapitia vitu different. Wengine ni warowdy just because they want to. Hivyo tu ndo wanakuaga. Wengine ni warowdy because of mali ametoka ama kitu ametoka kupitia. There was one tulifanya where Njoro amebeba customer. Huyo customer ni mlevi kiasi, ni asubuhi, ni mtu amelala kwa club. Aluta. Hivyo ndio inaitwa siku hizi. Ametoka Aluta, amekuja amechukua cab, wanaenda home. Kumbe huyo ni msana korofishana home na wife. So kumekuwa na issue na yeye na wife, sijui alipata wife na nani, na msana akataka kumpiga. So akona hizo issues. Amekuja ameletea Njoro kwa gari. So amekuja ameambia ilikuwa ni msemo mfupi kidogo. So ana feel anadharauliwa kwa sababu ya ufupi yake. That's why mtu anakuja kukatia wife yake. So mpaka anaanza kuuliza Njoro, mimi nakani kama mtu siwezi fight, si ndio? Akaanza kushika Njoro mashati. Again pia, and I believe this is something drivers go through. Always taka kuingia into fights with everyone mwenye anakuja, anyone and everyone. Sometimes you just choose your battles wisely. And that's what Njoro did. Akaona yeye mse tutakorofishana bure, akamwambia shuka basi tupigane. Mse kushuka, Njoro aka drive off. But these are real stories that cab drivers face. And again it speaks to their safety and security. And I think these are some of the things that are beyond your control as a human being. True. Haujui nani utabeba, haujui ametoka wapi, haujui frame of mind yake venye iko. So ni zile instances za deal nayo sayo venye iko and tafuta njia poa kabisa ya kudeal nayo at that moment. And also remembering that venye umedeal na huyu si venye utadeal na mwingine wa kesho ama ule wa jana. Wanakuwaga different kila saa. Tumekuwa na incidences mingi in Kenya. We talked about it earlier. You know, we have a nation where the youth are well educated and they are innovative. So as much as there's innovation on the positive side, it also has its cons. This is with regard to the cyberspace. Cyberbullying, cloning of accounts, you know, things like that. Yes. Zile SMS zenye zinasema, I am sijui who, from where I have your mzigo, somewhere. Has it ever happened to you? Yes, it has. Tulikuwa na msee alikuwa anauliza kama anajiita Njoro kwa mtandao. Nikamwambia hapana, najiita Jokenywa. For two reasons. Number one, nataka bado as much as because I'm an actor, I'm playing different roles. Nataka bado maintain hiyo Jokenywa mwenye ana play different roles as a versatile actor. But then there's a second reason ina Kenya umesema sahi. Sahi kwa mtandao kuna ukiingia utafute Njoro wa Uber. Kuna watu wengi sana wanajiita Njoro wa Uber. And you see you have no control over that. So there was a time kulikuwa na one of those accounts mtu anajiita Njoro wa Uber. Na sasa ametumia picha zangu without my consent. Alikuwa ana run promotion fulani. Anasema ni promotion ana run. Ati tuna run promotion ya watu watch Njoro wa Uber. Kama una watchingi, sijui comment, sijui fanya nini. And then ukianza kucomment, anakuambia umeshinda, but before tukupatie prize yako sijui tuma do fulani. Kumbe ni con man anakon watu. So hata muambia watu hiyo time nili have ku screenshot hiyo nini na niandike fake na nikaambia wase najiita Jokenywa on all my social media handles. Ndio watu wako aware that huyo si mimi. And because I have no tulijaribu kureport hizo pages but nothing much was really done. But the one I would say yenye nili experience yenye ilikuwa mbaya sana, I think it's still a form of cyberbullying. Unfortunately we lost an actor mwenye alikuwa ameshai kuja show yetu Njoro wa Uber. Ni actor alikuwa amefanya vitu mingi. I think hata alikuwa na YouTube channel yake. The late Duncan Ochonjo, may his soul rest in peace. So venye alipass, one of the kuna mtu akaandika blog na headline ilikuwa Njoro wa Uber actor Duncan Ochonjo passes away, na akaeka picha yake
which was okay kwa sababu ni information alikuwa anapeana. But now what happened after that is other bloggers came on board, wakaanza tu kuandika Njoro wa Uber actor dies. Hawakuandika ni nani, hawakuweka picha, wakaiacha hivyo. Hiyo kitu ilienda ikichange mpaka at some point kuna mtu aliweka video iko na picha zangu, akisema rest in peace Njoro wa Uber. Na ameka song hii Emotion Josh hii song Sadio ameiweka na tunakutana saa hii bana. And I remember nilifeel vibaya sana kwa sababu one of the things I had to do venye nilipigiwa simu kuanza kuulizwa ni aje nini hizi story tunasikia, I had to call my parents, kila mtu najua kuambia, because you can imagine the mzazi akipatana na hii kitu ya kwanza hajui, watu wengi sana waliamini hiyo kitu. So I think ni kitu actors and especially public figures wanapitia sana, but kitu tu naweza sema ni let us just be responsible. Kwa mtandao watu tuwe kwena utu. Au wenye wana form hizi accounts wakijiita mtu fulani just to con people, au watu wana bully wasanii kwa mtandao, I think tu ni utu, tukue tu na utu. Siku za mwizi ni 40. Ni 40 atapatikana tu, watashikwa. Watashikwa, but just be tukue tu watu responsible. Sasa hii season imeanza ya soka. And break imeisha. Which team do you support? Napigangwa vita sana juu ya hii. Mimi napenda Chelsea. Mimi msema Chelsea. Unaona? Hiyo ndio vita kupigwa tu Chelsea. But musema mimi ni die hard mbaya as much as sijui players kabisa, but anytime Chelsea wanacheza nataka kucoach hiyo game. Last time nakumbuka best yangu akinienjoy, but mimi nilimwambia as long as tumemaliza top 10 na tumemaliza mbele ya Man U, mimi niko sawa. Mimi niko sawa. Tulishinda Man U. That's the most important thing. Pains. If somebody were to ask you to describe yourself in 3 words. 3 words. Yeah. Isn't it 3 words, boo? Isn't it 3 words actually? 4. Okay, sir. Man of few words. Man of few words. That is how you describe yourself. That is how I describe myself. Okay. And what are 2 things that people do not know about Njoro wa Uber and now Joe? 2 things that people don't know about. Let me speak to 2 things that people don't know about Joe, because I think na feelingi watu wanajua Njoro na wana feel Njoro ni mimi, yet si wewe. Si mimi. 2 things. Number 1, I would say nini? I would say okay, this is a similarity, but still maybe people don't know this about me. I was an accountant. Before niingie industry nilisomea CPA na nikamaliza up to section 6. Only that I didn't go ahead to register with ISPAC. So hapa ndio siko sure kama then that means I'm not CPA kwa sababu siku register na ISPAC, but watu waambie kwa comments wale watu wenye watu waambie, because I think mujita CPA finalist kwa sababu nilimaliza but nilimaliza but siku register na ISPAC. But so maybe that's one thing people didn't know. Number 2, napenda kuimba. Sina sauti ya kuimba but napenda kuimba. Ile ya bafu. Sasa nimejipata pia mpenda kwenda karaoke sana. Kwa sababu unajua hiyo ni environment yenye mimi na sauti yangu mbaya nitaimba tu without a care in the world. Kwa sababu hiyo hata muambia wase nikienda karaoke nipatane na mtu anaimba vizuri, muambia wrong platform. Wewe unafaa kwa studio. Karaoke ni ya sisi wenyewe, hatuna hiyo sauti ya kuimba. So napenda. God angenipatia, nashukuru Mungu alinipatia talanta ya kuact. Msema angeniongezea tu hiyo ya kuimba hiyo. Vitu zingekuwa poa sana. But anyway, mu enjoy kuimba sana. And I'm so happy that you created time to come here, Joe. Honestly, what can you tell the people of when you're not fuata the CrimeShield Podcast? Saizi tuko place inaitwa Wojo. What is your experience? Nime-enjoy sana kuwa hapa. The very first time nilikuja hapa kulikuwa na screening ya one of these shows ya Showmax na jita Subterranea. Mwende muochio show by the way iko Showmax. It was the first time kuja hapa na kujua kuna hii sharing space, workspace yenye unaweza kuja kumenyamaza, kumetulia. Iko Upper Hill tu ni hapa. Azin ukiwa CBD hata ni walking distance. Unaweza kuja ufanye kazi yako vizuri bila interruptions, bila makelele, maliza job yako rudi mtaani. So I think
think ni space watu wanafaa kujua about na watu wanafaa wakuje. As we finish, nataka uambie wale watu ambao wako kwa taxi and drivers in general. Just give them 2 key takeaways that message yenye inapatianwa na your show and also from a personalized perspective. 2 things that they need to be aware of. Number 1, I would say ni your situational awareness. Just ever be vigilant, ever be jua surrounding yako ni nani wako, ni nini iko, just in case of anything. Number 2 ni always be prepared. For make sure wewe kivyako uko prepared for any eventuality. Kuna hiyo story ya make sure umeangalia checks za gari, engine, tire, nini. Na pia this is something pia nililearn from cab drivers. Kumbe apparently it's important to have kuna mwenye alikuwa anatupatia story yake, alikuwa na kabambe, kasimu kabambe, na anakuaga amekaeka kwa boot. Ili kuja kuingia na kwa story kwa sababu there was a time Njoro alikuwa carjacked. Kwa carjacked akarushwa kwa boot. Na walikuwa wanamtumia for a bank robbery. Walikuwa wanatumia gari ya Njoro kama getaway vehicle. Na wamemfungia kwa boot. Wamemfungia kwa boot. Wanaitumia kama nini ya bank robbery. Kitu iliokoa Njoro ilikuwa ni yako kabambe alikuwa nako. Sababu number 1 venye alifungiwa kwa boot aliweza kukachukua, na hiyo ndo aliasha nayo torch kuona boot ikoje anafunguaje. Na hiyo ndo alitumia kucall nayo makarao. So even now after the bank robbery, makarao aliweza kumtrace, na hivyo ndo alikuwa rescued, because after the bank robbery what the robbers wanted to do, walikuwa wanataka kumaliza Njoro kwa sababu yeye ni witness na hawataki kuacha any witnesses behind. So hiyo ndo kitu ilimsaidia. So sometimes hawezi tell na need nini leo, but just in case of any eventuality, kuwa tu na hizo vitu, kuwa na maji yako kwa gari. Mtu unaweza pata na client amenyongwa, maji itasaidia. Jua first aid. Just be prepared as much as you can for any eventuality. Whether it happens, whether it doesn't happen, wewe kuwa tu prepared, because you never know. Nice. Kabla tumalize, we usually have a culture of a black book, the CrimeShield Black Book, where our guests huwa wanakuja wanaandika maswali to the next guest. Mimi wasisomi. So wataniletea hiyo black book, and then I ask you those questions. And then now you also have a space to write your own questions for the next guest who's coming. So hata hujui hizi maswali. Mimi sijui, ndo naziona saizi. Haya. So this was from our previous guests. Anasema am I allowed to ask ilikuwa ni nani? Okay. Ukisaidia black book ndo tutajua. So but we were talking about mambo ya universities and safety in universities. Okay. So hizi ni maswali kutoka kwa students. So anauliza, in your opinion, what are the current international threats that are affecting countries' economic developments? I would say war. Hizi ma countries tunaona zikipigana zikirushiana, makombora kila mahali. And I think pia climate change. Hizo ndio vitu mbili naweza sema. Kwanza climate change imetu affect sana that nowadays vitu ziko different na venye zilikuwa kitambo. Inaleta threats za hunger, starvation, droughts, floods, hizo vitu zote. The next one is who do you feel you need to protect the most in your life? In my life? Yes. Myself. Myself, kwa sababu it has to start from me. Ndio nikuwe in a position ya kuprovide ya familia yangu. It has to start from me protecting myself and my health. Nikuwe in that position. I think it has to start from me. Na huyu ni kama alikuwa amejua ni nani anakuja kwa hii set. Anauliza what is financial engineering? Hata mimi sijui ni nini. Watu wa CPA. Hata mimi imenipita financial okay, hata ama ni kujipanga kimfuko. Maybe ndio kitu alikuwa anamaanisha, but hata mimi hiyo tutaangalia hiyo. The final one is does police service enhance effective security within in itself when it comes to security?
how wenyewe huwa wanajiprotect. So sorry, in your opinion, come again. Does the police service enhance effective security? Yani vile wanajitekeleza kikazi when it comes to how they conduct themselves wenyewe? Well, in Kenya I wouldn't say really. I think it's inaweza enda either way, because kuna watu utapatana nao na watakwambia interaction yao na polisi haikuwa poa, and so they don't even feel secure. And I think wacha tu niweke historia ya maandamano yenye tulikuwa nayo. Kuna wenye ulikuwa unaona wanakuja wanaongelesha watu vizuri, na kuna wenye ulikuwa unaona ni kama hata hakuna utu kabisa in the way they are treating people. So ukiuliza huyu mtu alipitia through the hands of these policemen, kuna mwenye atakwambia mimi nilifeel safe nikiwa nao, na kuna mwenye atakwambia saa hii akiona polisi ataenda nje nyingine kwa sababu hakufeel safe ama protected. Okay. So I think kwetu it goes, kuna balance both ways. Inaenda both ways. So now sasa mimi na hand over the black book to you. Utaandikia the next one maswali, and I'm not going to see it, by the way. And team ndio wako nayo. It's a question on anything and everything. Anything and everything, as long as iko interrelated na safety and security. As long as iko related na safety and security. Yes. Okay. And for those who don't know, we're also in Spotify, Apple Play. Hizo platform zote. They'll have to check it out. Itakuwa inapita pale chini. So si kuona tu mtu anaweza sikiza pia. Anaweza sikiza, yeah. Because it's conversations. We're just saying stories, and we're able to highlight safety and security issues through different perspectives. What we fikiria safety and security is just about the police, the army, security guards. But it's an aspect that is faced even in how we conduct ourselves. True. Yeah. I agree with you. Nata kuna huyu famous, yes, alikuwa anasema hiki time, ilikuwa time ya COVID. Alikuwa kusema usalama unaanza na wewe, usalama unaanza na mimi. As in safety na security, even before tufike hapo mali nataka karao ani protect, najua kuna security guard hapa chini ata protect property. It has to start with mimi personally. Yes. And actually I was happy with your answer that if there's one person you can protect or save is yourself. In everything. Hata kwa ndege unaonanga wanasemanga you put on that mask before you give help to yes, kwa sababu wewe ukiwa sawa then utaweza kuprotect huyu mwingine. But kama wewe hauko sawa then hata mwingine utaweza kumprotect. That's it. Yes. Wale watu wana view, put in the comment section, tell us your feeling about this episode. Joe was our guest today, and as he writes in the black book, we're able to, as always, wapo tunasema keep it crime shield, and see you next time. Hapo sawa.